Have you ever needed to create a document or video demo in different languages? Well, if you've done that manually, you know how painful it can be. Let me show you how you can automate the process using Castofly. I'm going to use the French version of LinkedIn as a product example for this video. Here we go. Now everything is in French. So imagine this. I want to create a step-by-step video guide on how to search for your connections who are based in a particular location and have worked at a specific company. First, I will start the Chrome extension. I can change the speaker, but I'm good with the default. Let's switch the language to French and hit capture. Now, CastBot, our cute robot, is following my actions. My French is pretty bad, so hopefully I'm clicking on the right things. I'm done showing the process, and Castofly will pretty much take care of the rest. Here is the video file. Cliquez ici pour voir vos contacts et ajouter de nouvelles connexions. Clique pour accéder aux options de gestion de ton réseau. Accédez à vos connexions et gérez vos contacts. Cliquez sur Chercher avec des filtres pour affiner votre recherche de contacts. Cliquez pour afficher tous les filtres disponibles. Cochez cette case pour filtrer les résultats par United States. Cliquez ici pour ajouter une nouvelle entreprise à la liste. Sélectionnez l'entreprise HubSpot pour affiner votre recherche. Cliquez pour afficher les résultats de votre recherche. Cliquez pour envoyer un message.